హాయ్ హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్. సో మనం AWS సిరీస్లో భాగంగా ఇవాళ ఈ వీడియో సెషన్ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే AWS ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో మనం AWS సిరీస్లో భాగంగా ఇవాళ మన అజెండా ఏంటంటే సో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్లో ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. సో మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో EC2 సర్వీస్ గురించి చూసాం. సో మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో EC2 సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేసామండి. రైట్ నౌ ELB గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దామండి. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ELB? సో ELB మీన్స్ ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ELB అంటే ఏంటంటే మనకి ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో ELB stands for elastic load balancer. Elastic load balancer గా కాల్ చేస్తాం. సో ELB is a service. ELB is a service. So basically ELB is a service. ELB is a service. ELB is a service for us. For us, ELB is a service for us. It is not a server. It is not a server, and it is not a server. ELB is a service for us, not a server. So ELB completely managed by ELB service completely managed by. So ELB service వచ్చేసి మనకి ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారంటే సో AWS క్లౌడ్ వాళ్ళు మనకి మేనేజ్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో ELB is a service completely managed by Amazon Web Service. Amazon Web Service అండి. Amazon Web Service. Now observe here, what is mean by ELB అంటే చూద్దామండి. What is mean by ELB అంటే చూద్దాం. Yes, ELB elastic load balancer which distribute the traffic to multiple EC2 instances across multiple availability zones. So elastic load balancer which distribute the traffic to multiple EC2 instances across different availability zones. Now observe here, what is exactly mean by ELB. For example, if I'm deploying one application. So just imagine. So if I'm deploying our application in one server అండి, నేను ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశానండి. Here is my application. So here it is my application అండి. Here it is my application. Yes, in this application ఇక్కడ ఏం చేశానంటే in this application ఏం చేశానంటే application. Here it is application. Here it is, yes, server and here it is server. And so ఒక సింగిల్ మిషన్ లో ఏం చేస్తున్నట్ల ఒక సింగిల్ సర్వర్ లో ఏం చేస్తున్నంటే ఒక అప్లికేషన్ ని డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను. సో ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ మిషన్ అండి. ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి మార్కెట్ లో నాకు చాలా ఫేమస్ అవుతుందండి. నేను ఏమైతే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ ని ఒక సింగిల్ మిషన్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేసి నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ మార్కెట్ లోకి అయితే నా అప్లికేషన్ ని రిలీజ్ చేశాను. ఎస్, సో మార్కెట్ లో మై అప్లికేషన్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ అండి. సో మై అప్లికేషన్ వచ్చేసి మార్కెట్ లో చాలా ఫేమస్ అండి. సో అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చేసి నా అప్లికేషన్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాండి. సో నేను ఇక్కడ ఎన్ని సర్వర్స్ లో అప్లికేషన్ ని యూజ్ చేస్తున్నానంటే ఫర్ సింగిల్ సర్వర్. ఎవ్రీ యూజర్
ఎవ్రీ యూజర్ సో సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యేసి నా అప్లికేషన్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యేసి నా పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మల్టిపుల్ యూజర్స్ సో మన సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యేసి అప్లికేషన్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఎస్, if we deploy our application in one server, then burden will be increased on that server. సో మనం ఒక అప్లికేషన్ ని ఒక సింగిల్ సర్వర్ లో మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేసి ఎండ్ యూజర్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ మనకి ఆ వర్క్ అనేది పెరుగుతుందంట. సో లోడ్ వచ్చేసి మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక 100 బ్యాగ్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తే మనం క్యారీ చేయడం డిఫికల్ట్ టాస్క్ అవుతుందండి. అదే నేను ఒక 10 కేస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ ఈజీ అవుతుందండి. సో మనం 10 కేస్ బ్యాగ్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈజీ మనం క్యారీ చేయొచ్చు. హీర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. ఎస్, ఇక్కడ మనం ఏమైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో సో ఒకే సర్వర్ మనం యూజ్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ పైన సో కెపాసిటీ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వర్క్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి. ఎస్, హెవీ లోడ్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి. సో ఆ లోడ్ మనం డిక్రీజ్ చేయడానికి ఏమి చేస్తారంటే ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండి. ఎస్, సో when we run our application single server, yes, single server, that yes, burden will be increased on that server. అంటే మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రైజ్ అవుతాయి ఒక సింగిల్ సర్వర్ మన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం వల్ల? ఎస్, వన్ సర్వర్, ఒకే ఒక సర్వర్ వచ్చేసి ఇక్కడ వన్ సర్వర్ ఎస్ should handle all request అండి. సో క్లయింట్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రిక్వెస్ట్ అని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుందండి. ఎన్ని సర్వర్స్ ఇక్కడ మనకి యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు సింగిల్ సర్వర్ ఎస్, burden will be increased on that server. నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్లు వచ్చే కొద్దిగా సర్వర్ పైన ఏమవుతుందంటే ఎస్ బర్డన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎస్, అలాగే సర్వర్ నుంచి మనకి ఏమవుతుందంటే రెస్పాన్స్ విల్ బి డిలేడ్ ఫర్ క్లయింట్స్ అండి. సో క్లయింట్ కి సర్వర్ నుంచి రెస్పాన్స్ వచ్చేసి చాలా లేట్ గా వెళ్తుందండి. సో సర్వర్ పైన హెవీ లోడ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో మనకి ప్రాపర్ గా సర్వర్ వచ్చేసి రియాక్ట్ అవ్వదండి. సో సర్వర్ మనకి ఏమవచ్చు ఇక్కడ మేబీ క్రాష్ కూడా అవ్వచ్చు మనకు. సో నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ మనకి ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది మనకి సర్వర్ ఏమవచ్చు అంటే క్రాష్ అవ్వచ్చు అండి. సర్వర్ మేబీ క్రాష్ అవ్వచ్చు అండ్ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ మనకి రైజ్ అవ్వచ్చు. ఎస్, ఇట్ మే బి అకర్ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అండి. సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ మనకి రైజ్ అవ్వచ్చు అండి. వచ్చేసి మనకి రైజ్ అవ్వచ్చు. ఎస్, దానివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే బిజినెస్ పైన ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. మనకి ఇంపాక్ట్ అని క్రియేట్ అవుతుందండి. అవర్ బ్రాండ్ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో అవర్ బ్రాండ్ బిజినెస్ పైన ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందండి. ఇంపాక్ట్ వచ్చేసి మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. సో రెవెన్యూ లాస్ అవుతామండి. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే ఎస్, టు అవాయిడ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ we will run our application using లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఒక సింగిల్ సర్వర్ లో మన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం వల్ల మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రైజ్ అవుతున్నాయి? ఎస్, one server should handle all the requests. Burden will be increased on that server. Response will be delayed for the customers. Server might be crash అవ్వచ్చు అండి. ఎస్, సర్వర్ మే బి క్రాష్ అవ్వచ్చు అండ్ బ్రాండ్ ఆర్ బిజినెస్ పైన మనకి ఏమవుతుందంటే ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. రెవెన్యూ లాస్ అవుతుందండి. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి ఏమి ఇక్కడ బిజినెస్ వచ్చేసి మనకి లాస్ అవుతామండి. సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చేసి మనకి రైజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ సర్వర్ ఈస్ డౌన్ దెన్ అప్లికేషన్ విల్ ఆల్సో డౌన్ అండి. సర్వర్ మనకి డౌన్ అయితే ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ లో మనం రన్ చేసిన అప్లికేషన్ కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే డౌన్ అవుతుంది. ఎస్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్కమ్ చేస్తూ మనకి ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారండి. టు అవాయిడ్
To avoid these kind of problems, we will run our application load balancer. So what is mean by load balancer? Load balancer is used to load balancer is used to distribute the traffic, to distribute the traffic or load. So load balancer is used to distribute the load to multiple servers, to multiple servers, to multiple servers అండి. ఎస్, ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో మనకి ఏ అల్గరిథమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందంటే రౌండ్ రాబిన్ అల్గరిథమ్స్ యూజ్ చేస్తుందండి. రౌండ్ రాబిన్, రౌండ్ రాబిన్ అల్గరిథమ్స్ యూజ్ చేస్తారండి. రౌండ్ రాబిన్ అల్గరిథం అండి. రౌండ్ రాబిన్ అల్గరిథమ్స్ యూజ్ చేసి అయితే మనకి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద traffic to multiple servers in round robin fashion, సో ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏ విధంగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే, నౌ అబ్జర్వ్ హియర్. సో లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనం ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఎస్, సో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే, సో ఒకే సర్వర్ లో మనం ఏం చేసామంటే అప్లికేషన్ ని డిప్లాయ్మెంట్ చేసామండి. ఒక సర్వర్ లో ఒక అప్లికేషన్ మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేసామండి. ఒక అప్లికేషన్ మనం సర్వర్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేసామండి. నౌ అబ్జర్వ్. సో ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనకి ఏ విధంగా రన్ అవుతుందంటే, ఎస్, హియర్ ఇట్ ఈస్ మై అప్లికేషన్ అండి. హియర్ ఇట్ ఈస్ మై అప్లికేషన్. Here it is application అండి. Here it is application. Here it is server. Here it is server అండి. Here it is server. So ఇక్కడ here I'm creating on index.html అండి. Here I'm creating on index.html. index.html. సో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన సర్వర్లో, ఒక అప్లికేషన్ అయితే సర్వర్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను. ఒక అప్లికేషన్ని సర్వర్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను. Now observe. Here it is my server. So first server. So again I'm creating one more server. Again I'm creating one more server. Again I'm creating one more server. One more server. Just I will design a simple diagram for easy understanding purpose. Oh, here I'm using different servers. Yes, same application I want to run in multiple servers. Same application ఇక్కడ multiple servers లో రన్ చేస్తున్నాను. Same application ని multiple server లో రన్ చేస్తున్నాను. Same kind of application ని multiple server లో రన్ చేస్తున్నాను. Here it is my load balancer. Here it is my ELB, elastic load balancer. Elastic load balancer అండి. Elastic load balancer. Elastic load balancer is a service which is completely managed by Amazon Web Service. Elastic load balancer which is used to distribute the workload or traffic to multiple servers with different zones and different availability zones. Different availability zones. Now observe here. Second, multiple users తీసుకున్నాను. Multiple users. Let me copy it. Paste here.
paste here, paste here, paste here. సో ఇక్కడ నా అప్లికేషన్ వచ్చేసి వెరీ ఫేమస్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండి. సో ఇక్కడ నేనైతే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన సర్వర్లో ఆ అప్లికేషన్ వచ్చేసి నాకు ఆ మార్కెట్లో చాలా ఫేమస్ అవుతుంది, మార్కెట్లో చాలా ఫేమస్ అవుతుంది. ఎస్. సో అప్లికేషన్ ఏ విధంగా ఇక్కడ యాక్సెస్ చేస్తున్నారంటే, ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఉన్నారండి, మల్టిపుల్ యూజర్స్. ఈ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ని మన అప్లికేషన్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ మల్టిపుల్ యూజర్స్ వచ్చేసి మన అప్లికేషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు. ఎస్. సో మనకి మన అప్లికేషన్ ని సింగిల్ మిషన్ పైన డిప్లాయ్మెంట్ చేసి ఎందుకు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తే వీఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో రెస్పాన్స్ మనకి స్లో అవుతుంది, సర్వర్ మనకి క్రాష్ అవుతుంది, వర్క్ లోడ్ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఓవర్కమ్ చేసి మనకి ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే లోడ్ బ్యాలెన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి. లోడ్ బ్యాలెన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. టు ఓవర్కమ్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ we will run our application in multiple servers. ఒకే మిషన్ లో కాకుండా మనం డిఫరెంట్ మిషన్స్ మన అప్లికేషన్ ని రన్ చేసే ప్రాసెస్ ఏమంటున్నామంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి. So what is mean by load balancer? The process of running our application in multiple servers is simply called as load balancer. To implement load balancing, we will use elastic load balancer in AWS and so elastic load balancer concept మనం యూజ్ చేస్తామండి. elastic load balancer. Yes. సో ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఏ అల్గోరిథమ్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నా అంటే రౌండ్ రాబిన్ ఫ్యాషన్. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ రిసీవ్ ద రిక్వెస్ట్. సో క్లయింట్ దగ్గర నుంచి రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే మల్టిపుల్ సర్వర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ రిసీవ్ ద రిక్వెస్ట్ and it will distribute the request into servers in round robin fashion. So for example ఇక్కడ సర్వర్ 1 కి వచ్చేసి 70% రిక్వెస్ట్లు ఫుల్ అయిపోతే సెకండ్ సర్వర్ కి ట్రాఫిక్ ని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాడు. సేమ్ సినారియో సెకండ్ సర్వర్ లో కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటే థర్డ్ సర్వర్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే లోడ్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ will receive the request, it will distribute the request to multiple servers in round robin fashion సో మనకి లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయండి. సో మనకి ఆ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనకి ఏంటంటే ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనకి ఏంటంటే హియర్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ application load balancer. Here first one is, so types of load balancer మనకి ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే application load balancer and second one is network load balancer. Network load balancer. So first one application load balancer, second one network load balancer, and third one gateway load balancer, and fourth one classic load balancer. ఇలా మనకి 4 different types గా క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. 4 different types గా మనకి లోడ్ బ్యాలెన్స్ ని క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, second one is network load balancer, third one is gateway load balancer, and fourth one is classic load balancer. గా కాల్ చేస్తామండి. classic load balancer. Here first one is, what is mean by application load balancer? So application load balancer అండి. So application load balancer will work on layer number 7 in OSI model. సో మనకి నెట్వర్కింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ లో నెట్వర్కింగ్ అనే సబ్జెక్ట్ లో మనకి టీసీపీ అండ్ ఓఎస్ఐ మోడల్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి.
సో ఆ కాన్సెప్ట్ మనకి ఏంటంటే టీసీపీ ఐపీ మోడల్స్ ఉంటాయండి. అబ్జర్వ్ హియర్ అందులో మనకి 7 లేయర్స్ ఉంటాయండి. ఓఎస్ఐ మోడల్. Now observe, I will show you. So OSI model images, OSI model images. Here it is and here it is. So ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే we have 7 layers ఉంటాయి. We have 7 layers. We have 7 layers అండి. So application load balancer will work on layer number 7. OSI model మనకి layer number 7 ఏంటంటే yes application layer అండి. Application layer. Yes. Application load balancer will work on layer number 7. It is latest generation load balancer. So application load balancer is latest generation గా కాల్ చేస్తాం. లేటెస్ట్ జనరేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ గా కాల్ చేస్తాం. ఎస్ by default we can choose as application load balance అండి. By default మనం ఏ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ యూజ్ చేస్తామంటే yes default chosen is application load balancer, that is ALB అండి. సో మనం డిఫాల్ట్ గా ఏ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తామంటే yes అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ అండి. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ will work on HTTP and HTTPS protocols. HTTP and HTTPS protocols కి మనకి రన్ అవడం జరుగుతుంది. సో hypertext transfer protocol as well as hypertext transfer protocol security అండి. ఈ 2 protocols ని మనకు వచ్చేసి లోడ్ బ్యాలెన్సర్, దట్ ఈస్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనకి రన్ అవుతుంది. yes HTTP port number is 80 and HTTPS port number is 443 అండి. ఈ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ మనకు వచ్చేసి అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వర్క్ అవుతుంది. ఈ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ మనకు వచ్చేసి అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనకి వర్క్ అవుతుంది. సో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈజ్ బెస్ట్ ఫర్ మైక్రో సర్వీసెస్. మైక్రో సర్వీస్ మనం డెవలప్ చేయడం, మైక్రో సర్వీస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం మనం ఏం చేస్తామంటే అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ యూజ్ చేస్తామండి. సో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ బెస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ మైక్రో సర్వీసెస్. So application load balancer is the latest generation load balancer. It will work on layer number 7 in OSI model. Yes. So load balancer will work on 2 different protocols, that is HTTP as well as HTTPS protocols. HTTP protocol number is 480 and HTTPS protocol number is 443. So application load balancer is best suitable for microservices. Now coming to second one, network load balancer. Second one is network load balancer. Network load balancer. Simply called as NLB, network load balancer. So network load balancer will work on layer number 7 in OSI model. What is layer number 7? Layer number 4. Layer number 4 is the transport layer. Network load balancer will work on in OSI model layer number 4. Layer number 4 is transport layer. On which protocols it work on? TCP as well as UDP protocol మనకు రన్ అవుతుందండి. So network load balancer is also latest generation load balancer. Yes. So network load balancer will be suitable for extreme high performance servers. అండి. So it is best suitable for network level operations. So network load balance will work on TCP and UDP protocols మనకి రన్ అవుతుంది. TCP as well as UDP protocol మనకి రన్ అవుతుంది. And third one is gateway load balancer. Gateway load balancer. So gateway load balancer means latest generation load balancer. Gateway load balancer is also
latest generation load balancer. Yes. So gateway load balancer will work on layer number 3. Will work on layer number 3 in OSI model. What is layer number 3? What is layer number 3? Layer number 3 is network layer. Network layer. Yes. సో ఓఎస్ఐ మోడల్ మనకు వచ్చేసి లేయర్ నెంబర్ 3 పైన వర్క్ అవుతుంది. టు డిప్లాయ్ అండ్ మేనేజ్ అండ్ స్కేల్ ఫీట్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్టీ network virtual applications. Network virtual application we can deploy and we can manage scale with the third parties. Yes. Network virtual applications in Amazon Web Services. సో ఇక్కడ మనం నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనం ఏ ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేస్తామంటే ఎలాంటి ప్రోటోకాల్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేసి గేట్వే లోడ్ మనం ఎలాంటి ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేస్తామంటే జెన్వి ప్రోటోకాల్ అండి. జెన్వి ప్రోటోకాల్ అండ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 6081 to implement the firewalls prevention system అండి. To implement the firewalls as well as prevention systems లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామండి in gateway load balancer. And final one is fourth one is classic load balancer. So classic load balancer is the previous generation load balancer. It is outdated one. A classic load balancer is a previous generation load balancer called చేస్తుంది. Classic load balancer is work on HTTP as well as HTTPS protocols. So HTTPS and TCP protocols మనకు రన్ అవుతుంది. So classic load balancer will work on HTTPS as well as TCP protocols మనకి రన్ అవుతుంది. సో బట్ మోస్ట్ డిమాండ్ మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తామండి. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ అని యూజ్ చేస్తాం. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తామండి. సో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూజ్ చేస్తామండి. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ELB? ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ట్రాఫిక్ ఇంటూ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ అండి. మల్టిపుల్ సర్వర్స్. Elastic load balancer ELB can be accessing using DNS name or URL. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనం ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ URL లేదా DNS ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేస్తామండి. యూ కెనాట్ లాగిన్ ఇంటూ ద ELB. Elastic load balancer can be accessing using DNS name. DNS means domain name system గా కాల్ చేస్తాం లేదా URL ద్వారా గెట్ చేస్తామండి. సో AWS will always recommended to use the ELB DNS name, not the IP address. So Elastic load balancer has an IP address, but these IP addresses are dynamic. Every time IP address will be changed. So that's why AWS is always recommended to use DNS name or else URL only. So elastic load balancer will check health check. So server మనకి ఏ విధంగా ఉందో వెరిఫై చేసినది. By default elastic load balancer will check the health check అండి. సో సర్వర్ మనకి ఏ స్టేటస్ లో ఉందో మనకి వెరిఫై చేస్తుంది. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయాలంటే we need to create the target group. So what is mean by target group? Target group means group of servers which are running our application. Target group is nothing but the group of servers which are running our application. So target group అంటే మనకి ఏంటి ఇక్కడ multiple servers, the group of servers running our application simply we called as target group. గా కాల్ చేస్తున్నామండి.
టార్గెట్ గ్రూప్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్. సో మనం ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే we need to launch 2 servers అండి. we need to launch 2 instances. సో లాంచ్, సో లోడ్ బ్యాలెన్స్ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామండి. లోడ్ బ్యాలెన్స్ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. సో లాంచ్ 2 servers or instances. Launch 2 instances. Launch 2 instances. Second one is in security group. In security group to allow the traffic, to allow the traffic, to allow the traffic, that is HTTP port number, to allow the traffic HTTP port number 80 protocols మనం ఎనేబుల్ చేయాలండి. సో ఎక్కడ మనం అలౌ చేయాలంటే, ఎక్కడ మనం అలౌ చేయాలంటే ఎస్, ఎక్కడ మనం అలౌ చేయాలంటే ఎస్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో మనం అలౌ చేయాలి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో మనం అలౌ చేయాలి. we need to create one simple application. We need to create one simple application, that is index.html file కూడా క్రియేట్ చేద్దాం. index.html file ని క్రియేట్ చేద్దాం. index.html file ని క్రియేట్ చేసి సో మనకి ట్రాఫిక్ ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేయాలో లోడ్ బ్యాలెన్స్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. సో we require 2 servers. We need to allow the security group, that is HTTP protocols 80 protocols ని allow చేయాలి. Now observe practical implement చేద్దాం. So first thing is we need to launch 2 servers. We need to launch 2 servers. Let me launch first instance and let me launch first instance. So first server అంటే క్రియేట్ చేస్తాను. సో క్రియేట్ చేసి సెటప్ చేద్దామండి. So we require one web server. We are installing Apache web server ని కాన్ఫిగర్ చేద్దాం. So now I'm trying to launch one EC2 instance. So here is my server is server 1. So server 1. So my server name is server 1. Here I'm choosing Amazon Linux. And instance type is T2 micro. My key pair name is, here I'm using a new key pair. So my key pair name is ALB. ALB, application load balancer. So my key pair name is application load balancer. So in my case, my key pair name is ALB. So here I'm choosing security group, existing security group చేస్తున్నాండి. That is December SZ. No launch instance. So go to instances. సో మనం సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసిన టైంలో డిఫరెంట్ అవైలబుల్ జోన్ లో క్రియేట్ చేస్తే బెటర్ అండి. సో ఫస్ట్ సర్వర్ ఎక్కడ నేను లాంచ్ చేస్తున్నాను అంటే US East 1B జోన్ లో లాంచ్ చేస్తున్నాను. అండ్ వన్ మోర్ సర్వర్ ని లాంచ్ చేస్తున్నాను అట్ ఏ టైం. వన్ మోర్ సర్వర్ కూడా లాంచ్ చేస్తాను. హియర్ మై సర్వర్ నేమ్ ఈస్ సర్వర్ 2. అండి. సర్వర్ నేమ్ ఈస్ సర్వర్ 2. సో T2 micro. My key pair name is, our key pair name is ALB. సో ఇందాక మనం ఫస్ట్ సర్వర్ అటాచ్ చేసాం కాబట్టి సేమ్ కీ పేర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ALB. Selecting existing security group. That is December SZ. Now here I'm choosing different availability zone. So my availability zone is, so here I'm choosing first instance 1B available zone లాంచ్ చేశాను. సెకండ్ ఇన్స్టాన్స్ వచ్చేసి 1E available zone లాంచ్ చేస్తాను. December SZ. Launch instances. Both instances ని లాంచ్ చేశాను. సో ఫస్ట్ సర్వర్ 1 కి కనెక్ట్ అవుతాం. Server 1. So let me copy the public IP address of the server. Here I'm using Mubad's terminal for connecting the server. In your case, we can use IT software or Git Bash or any other platform. So ESH, we need to order to provide the public key. Here my default username is EC2-user. Now upload our PEMKey file. Here my PEMKey name is ALB. Accept. So I want to increase font size little bit. So first I'm switching to root user. Sudo -i. So yum install. So httpd-y. So Apache 7 install చేస్తున్నాండి.
So clear it. We need to start the Apache service, systemctl, restart or start. So HTTPD. So Apache service ni start చేస్తున్నాను HTTPD. Yes. So and check the status of the service. And check the status of the service. Systemctl status of web server. So our service is active and running. So let me check it out whether it's working or not. Copy the public IP address of the server. Paste here. Just enter. It will provide works. It will provide works. Our application is running. So cd slash www/html. Here I'm creating one index.html. Index.html. Yes, here I'm creating one simple index HTML page. I'm using basic color, pink. I'm using some marquee tag, Welcome to PythonLife AWS server. AWS server. So let me close the marquee tag and close the body tag also. Close the body tag also. And save it. Just refresh here. Just refresh here. Our content will be changed. Our content will be changed. In order to connect second instance also. Second server kuda connect avadam. Second server kuda connect avadam. Same application deployment chedam. Same application అయితే deployment chedam. Application ni deployment chedam andu. So what is mean by load balancer? Load balance will distribute the multiple servers to distribute the workload into multiple servers. And let me copy the public IP address. Here I am choosing box terminal again. So sh paste here. So default username is ec2-user. ec2-user. Yes, we need to provide those lowercase letters only. Lowercase letters only. Advanced use private key. Now upload ALB pen key file. Okay. So click on OK. Now here I'm increasing the font size. Here I'm increasing the font size. So first I'm switching into root user. First I'm switching the root user. In order to install Apache web server. Apache web server. So Apache web server ni install చేస్తున్నాను. Same first server లో మనం implement చేసామో same kind of operation ni second server లో కూడా implement చేస్తున్నాను. So we need to start our Apache server. So systemctl start HTTPD. Apache server ni start చేసండి and we need to verify the status of Apache web service. Apache web service active and running. So in order to deploy our application, so var www/html. Here I'm creating one index.html. Index.html. Yes, here I'm creating one simple HTML. Here I'm creating one simple HTML code. So body BG color, Here I'm providing, yes, orange, or else green color and provide green color. So green color ni provide చేస్తున్నాను. So here I'm providing some marquee tag. So welcome to PythonLife DevOps server. So first server మనం AWS ని provide చేస్తాం. Right now here I'm using DevOps server అని provide చేస్తున్నాను. DevOps server అని provide చేస్తున్నాను. Let me save it. Now we need to check that our application is active or not. So copy the public IP second server and paste here. Yes, here it is. Welcome to PythonLife DevOps server. So first application is pink color. Welcome to PythonLife AWS server. Yes. After then, we need to create load balancer. Now in left side panel, we are choosing load balancer. Before that, let me create target group.
target group ni create చేస్తున్నాను. So target group is nothing but a group of servers, collection of servers or group of servers running our application, create target group. So create target group. Yes, we need to provide the target group name. We need to provide the instances. Yes, target group name. Yes, my target group name is my target. That's it. So click on next. So server 1 is running, server 2 is running. So secret group is December SZ. Zones are 1B and 1A. Yes, include as pending below. So here I'm selecting both servers. Include as pending below. Yes, create target group. Target group created successfully. Yes, two target groups, both are unused state. In order to create load balancer, we have four different types of load balancer are there. So application load balancer, classic load balancer, network load balancer, gateway load balancer. But classic load balancer is outdated one. So let me create load balancer. Yes, application load balancer, network load balancer, gateway load balancer, classic load balancer. So classic load balancer is previous generation load balancer. Now here I am choosing application load balancer. Application load balancer will work on HTTP and HTTPS protocols. So network load balancer will work on TCP and UDP protocols. So gateway load balancer, GenV protocol. So in order to create application load balancer, so click on create. So we need to provide the name for the application load balancer. So my application load balancer is ALB app and provide చేస్తున్నాం. application load balancer application. So that's it. Our load balancer name is ALB app. So here choosing only internet facing, that means public IP address ద్వారా. So public and public. Internal means private IP address only, as a private IP address. So internet facing means has a public IP address. DNS name is publicly resolvable. Yes, server internet facing traffic. Now that's it. So ఎక్కడ మనం లాంచ్ చేసాం, 1 ఏ జోన్, US East, 1B zone. సో ఫస్ట్ సర్వర్ మనం ఎక్కడ లాంచ్ చేసామంటే US East 1A అవైలబుల్ జోన్ లాంచ్ చేసాం. సెకండ్ సర్వర్ ని 1B అవైలబుల్ జోన్ లో లాంచ్ చేసామండి. So in order to select our secret group, what is our secret group? December SZ. Now we need to attach our target group. What is our target group name is my target. In order to select our target group, that's it. Create load balancer. ALB app. Our load balancer is ALB app. Still it's creating. Yes, successfully created load balancer. Now go to and check the load balancer. Yes. So మనం load balancer ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తామంటే by using DNS name or else URL. Yes. Let me check it out. ALB. So state మనకి ఇక్కడ ఏం రావాలి, ఇక్కడ provisioning place ఇక్కడ active అని రావాలండి. Just refresh here. Just refresh here. Still the state is provisioning state. Yes. So మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇక్కడ yes స్టేటస్ మనకి ఏం రావాలి, ఇక్కడ యాక్టివ్ అని ప్రొవైడ్ చేయాలి. Still in provisioning state. So previous మన application one pink color, one green color మనకి యాక్సెస్ అవుతుంది. So let me close it. Both servers అయితే క్లోజ్ చేస్తాండి. both servers ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. Just refresh here. So status is provisioning. State still. So it take 1 minute of time. It will be activated. Just wait for 1 minute.
whether it is active or not, whether it is active or not. సో మనం ఎక్కడన్నా మిస్టేక్ చేసి మనకు అప్లికేషన్ వచ్చేసి యాక్సెప్ట్ చేయలేమండి, యాక్సెప్ట్ చేయలేము. సో స్టిల్ ఇట్స్ ప్రొవిజనింగ్ స్టేట్, still its provisioning stage. Let's refresh here. Yes, still its provisioning state. సో మనం 2 servers ని టార్గెట్ గ్రూప్ కి అటాచ్ చేసామండి. 2 servers మనం టార్గెట్ గ్రూప్ కి అటాచ్ చేసాం. సో బోత్ సర్వర్స్ మనం డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్ లో క్రియేట్ చేసాం, డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్ లో క్రియేట్ చేసామండి. స్టిల్ ద స్టేటస్ ఈస్ ప్రొవిజనింగ్ స్టేట్ ఓన్లీ. In order to check, yes, listener rules. So that is HTTP protocol and the port number is 8080. Just refresh here. Still it's creating state, Now the status is active. How to access our application? So load balance మనం ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తుంటే by using DNS name లేదా URL. By using DNS name. So domain name system లేదా uniform resource locator మనం యాక్సెస్ చేస్తామండి. Now here we got DNS name. Let me copy it. Now paste it into our web browser. Yes, just enter. సో మనకి ట్రాఫిక్ వచ్చేసి ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకొక సర్వర్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకొక సర్వర్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే ట్రాఫిక్ ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. జస్ట్ క్రియేటింగ్, ఎస్, మన అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ సర్వర్ లో ఉంది. నేను జస్ట్ రీఫ్రెష్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ రీడైరెక్ట్ అవుతుందండి. సెకండ్ సర్వర్ మనకి ఇక్కడ రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. సో వెల్కమ్ టు PythonLife DevOps సర్వర్. జస్ట్ రీఫ్రెష్ హియర్. సో వెల్కమ్ టు PythonLife AWS సర్వర్ అండి. సో మనకి ఈ విధంగా అయితే ట్రాఫిక్ ని కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏమేం చేస్తామంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తామండి. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ will distribute the traffic into multiple EC2 instances across availability zones. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామండి. సో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో క్రియేట్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంట్, డిలీట్ చేయడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అండి. Now go to load balancer. First we need to delete the load balancer. So first load balancer remove చేస్తున్నానండి. Let me delete it. Delete load balancer. Yes, confirm it. Yes, confirm. Delete. So our load balancer will be deleted, and then we need to delete the target group also. Go to click on actions. Delete. Yes, delete. Target group is also deleted. Now in order to remove the roles అండి, మనకి ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో IAM సర్వీస్ మనకి రోల్స్ మనకి క్రియేట్ అవుతాయండి. ఆ రోల్స్ మనకి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే డిలీట్ చేయాలి. రూల్స్ అండ్ పాలసీస్ మనకి క్రియేట్ అవుతాయండి బై డిఫాల్ట్. ఎప్పుడైతే మనం లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్లీ క్రియేటెడ్ ఆ 2 రోల్స్ మనకి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే డిలీట్ చేయాలి. Go to roles. Yes, AWS service role for elastic load balancer. Let me delete it. So we need to provide the name of the load balancing. Yes, AWS service load balancer. Let me copy it. Now paste here. Let's delete. Now go to instances. Let me delete our servers also. only. ఏ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. we have different load balancer are there. Application load balancer, network load balancer, gateway load balancer, and classic load balancer. Classic load balancer is outdated one, that is previous generation load balancer గా కాల్ చేస్తామండి. సో మనం మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా రియల్ టైం యూజ్ చేస్తున్న అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఆర్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూజ్ చేస్తాం. మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూజ్ చేస్తారు. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ని యూజ్ చేస్తాండి. సో రోల్ విల్ బి deleted successfully. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామండి ఇన్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. సో ట్రాఫిక్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం ఇక్కడ ELB సర్వీస్ ని చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.